In this lesson, we will focus on factorizing trinomials. Specifically, we will factorize a trinomial lorry is written in the form of ax squared plus bx plus c. For example, Ranale x squared plus 7x plus 12. Coefficient is 1. This means our a is 1, and then b is 7, and then c is 12. Re tlo thoma ka factorize a trinomial ye lore the leading coefficient is 1. Ge ke re the leading coefficient ke bolela ka coefficient x squared. Ga o ka lebelela this one, coefficient x squared ke 2, and then this one ke 1. So re tlo focus ka the first one ye lore the leading coefficient is 1, and then thereafter re tla ra focus on the one ye lore the leading coefficient is not 1, any number but not 1. So let's get started. X squared plus 7x plus 12. Always re factorize a trinomial, re tlo ba le 2 brackets, and then always re tlo ba le x here and then ra ba le x here. This is if o dila le x. The reason re ba le x here is because x times x is x squared. So that is why re tlo ba le x here and then ra ba le x here. And then from here, re tlo tshwana go re kreye a sign at this bracket, and then re kreye a sign at this bracket. So gore kgone go kreya a sign at this bracket and this bracket, ke tlo shumisha this technique. This technique always ya bereka. So the first thing, re tlo tšea this sign, the first sign always wa ngwala in the first bracket, and then gore kreye the second sign ka mogare ga this bracket, re tlo re this sign times this sign. Always o tlo tšea the sign ya mathomo wa multiply ka your last sign. So o tlo ba le positive times positive, and then positive times positive always ke positive. And then from here ro nyaka di factors tša constant. Actually ro nyaka the factor pairs. So gore kgone go create this factor pairs, the easiest way, 12 divided by 1 ke 12, and then 12 divided by 2 ke 6, and then 12 divided by 3 ke 4. I think ke di factors tša 12 di feletse. And then from here ro nyaka the factor pairs. Re nyaka two numbers tše lore go di multiplier di ofa the constant, but ge o di adder di ofa this middle term. So re nyaka a number e lore ga o di multiplier di tlo ofa 12, but ge o di adder di ofa 7. I think it's obvious gore ke 4 and 3, because 3 times 4 ke 12, and then 3 plus 4 over 7. And then from here re ngwala 4 and then re ngwala 3. Always a bigger number is the first sign, is a first bracket. So 4 and 3 equal to 4, so re thomile ka 4. So this is our answer. This technique ya bereka always. So this is the answer. A re lebelele this one. Re na le x squared minus 5x plus 6. So re tlo dira the same thing. The first thing first, re tlo ba le 2 brackets, and then from here re tlo ngwala x here and then ra ngwala x here. And re tseba always the first sign always re ngwala ka mogare ga bracket ya mathomo. So this means re tlo ba le negative, and then finding the sign ya ka mo the next bracket, or negative times positive. So negative times positive ke negative, and then from here ro nyaka the factor pairs ja the constant. So constant ke 6, and then from here 6 divided by 1 ke 6, and then 6 divided by 2 ke 3. I think ke di factors tša 6 di feletse. And then from here ro nyaka two numbers tše lore ka di multiplier di ofa our constant, but ge o di adder di ofa negative 5, di ofa the middle term. I think it will be 2 and 3, because 2 times 3
is positive, you're for positive 6. And then because re na le two signs, obvious ra roba le minus 2 minus 3, then ra kry-a minus 5. Re ka se re ke 1 and 6 because already re na le the sign ya negative and negative. So ge o ka re negative 1 negative 6 o tlo kry-a negative 7. So e ra gore re tlo re ke 2 and 3. And then always ra tseba gore the first bracket is a bigger number, so this means re tlo re 3 and then here ra re 2. So this is our answer. And then what about this one? So re tlo dira the same thing as usual. Re ba le two brackets and then mo e tlo ba x and then mo ya ba x. Ra tseba gore always the first sign re ngwala ka re ga bracket ya mathomo, so this means re tlo ba le positive here, and then finding the next sign re tlo re positive times negative, and then positive times negative ke negative, and then from here ro nyaka the factor pairs. Ro lebelela di factors ja the constant. Our constant is 16, so from here 16 divided by 1 ke 16, and then 16 divided by 2 ke 8, and then 16 divided by 3, but remember 3 is not a factor ya 16, so re tlo jump 16 divided by 4 ke 4, so I think ke factors ja 16 di village. And then from here ro nyaka two numbers tse le go di multiplier di offer 16, but go di adder di offer 6. Remember re na le negative 16 and then positive 6, so ge re di multiplier di tshwanetse di re fe negative 16. I think ro shumisha 2 and 8. Remember re na le a positive and negative sign, so positive 8 times negative 2 di re fa negative 16, and then 8 minus 2 e re fa 6, so re tlo shumisha 2 and 8, but ge o ka re shumisha 4 and 4, 4 times 4 di tlo fa 16, and then a kgone gore di ka go fa 6, so era gore re ngwala 2 and 8, and then always re tseba gore the first bracket e tšea a bigger number, so this means ro ba le 8 and then here ra ba le 2, and then this is our answer. And then what about this one? Go ka lebelela this one re na le a trinomial, but a se ba ngwala in the form of ax squared plus bx plus c. So this means when o tlo tshwanela gore o ngwale in the standard form sa ax squared plus bx plus c, o ka kgona bona gore the standard e tlo ba in this way: x squared plus 3x plus 2. So when I always check out about file a trinomial yellow is in the form of ax squared plus bx plus c, ge le ga se ba ngwala in the standard form, when I ngwala in a standard form. Now re tlo dira the same thing. The first thing re ba le two brackets, and then re ba le x here and then re ba le x here, and then always re tseba gore the first sign re ngwala ka re bracket ya mathomo, then re tlo ba le positive here, and then from here re tlo ba le positive times positive, and then positive times positive ke positive, and then ra nyaka di factors ja our constant. So re nyaka the factor pairs 2 divided by 1 ke 2, and then I think it factors ja 2 di village in this case, and then I think it's obvious re mo re ngwala 2 and then mo re ngwala 1, because 2 times 1 you're for 2, and then 2 plus 1 you're for 3, so this is our answer. Now a re lebelle factorizing trinomial ge le gore the leading coefficient is not 1.
the leading coefficient o ka kgona go bona gore ke -1. So a re lebelele gore ga e le in this way re dira bjang. Ga e le in this way re tlo tšea -1 as a common factor. So ge re tšea -1 as a common factor re tlo tšea each term re divide ka our common factor, -x² divided by -1 re tlo ba le +x², and then ra tšea -8x ra divide ka -1 ro kry-a +8x, and then -15 divided by -1 then ra kry-a +15. And then from here o ka kgona bona re na le a trinomial ye le gore the leading coefficient is 1. So this one ke the normal factorizing trinomial ye le gore be re dira previously. So re tlo šomiša that same method. Re tlo ba le 2 brackets, that -1 re beya ka montle, and then ra focusa on these brackets. Ra tsaya the first thing re tlo beya x here, and then ra beya x here, and then always re tseba gore the first sign re ngwala ka raga the first bracket, and then finding the second sign or positive times positive, and then positive times positive ke positive, and then now ro nyaka the factor pairs tša the constant. 15 divided by 1 ke 15, and then 15 divided by 2 is not a factor ya 15, so ro lebela ya o latela. 15 divided by 3 ke 5, I think ke factors tša 15 di feletse 1 15 3 5, and then from here ro nyaka two numbers tše le gore go di multiply di go fa constant, and then go di add di go fa the middle term, I think is 3 and 5, and then from here ngwala 5 and then ngwala 3, and then this is our answer. This -1 we tlogela gona ka montle, so this is our answer. And then what about this one? Every time I factorize a trinomial, the leading coefficient is not 1. As you can see, the leading coefficient is 4. So auto level la a common factor. O ka kgona bona gore a common factor ya 4, because ka 24 re na le 4, and then ka 36 re na le 4. So re tlo ntsha 4 as a common factor, just like the previous one re ntšhitše -1 as a common factor. So re tlo ntsha 4 as a common factor, and then from here we divide each term ka our common factor. Four and 4 will cancel, and then we like x², and then -24x divided by 4. -24 divided by 4 ke -6, so we like -6x, and then +36 divided by 4. 36 divided by 4 is 9. And then from here o ka kgona bona re na le a trinomial ye le gore the leading coefficient is 1, because every time re ntšha the common factor re try gore the leading coefficient e be +1. So in this case re na le a +1, then from here re šomiša the same method o be re šomišago. And then ra tseba gore always the first sign re ngwala ka raga bracket ya mathomo, so re tlo ba le negative, and then from here re tlo tšea this sign right times ka this sign, negative times positive, it's negative, and then from here ro nyaka the factor pairs, ja the constant. 9 divided by 1 ke 9, and then 9 divided by 2 is not a factor, so ro 9 divided by 3, and then ya fa 3, and then I think in this case di feletse di factors. From here re tseba gore nyaka two numbers ke le gore ge re di multiplier di re fa our constant, and then ge re di adder di re fa the middle term. I think
it's obvious or ke 3 and 3. And then this is our answer. And then what about this one? Level this one. The leading coefficient is not 1. And then if the leading coefficient is not 1, usually the common factor or the leading coefficient they are 1. But okay, level this situation are not a common factor because are not 2x squared minus 9x plus 10. So are not a common factor. And then the situation is in this way. This means the previous methods. So another method. This method always the coefficient x squared and then right times our constant. 2 times 10 20. And then from here the factor pairs 20. 20 divided by 1 get 20, and then 20 divided by 2 get 10, and then 20 divided by 3 is not a factor, and then 20 divided by 4 get 5. From here the factors is 20 the village, and then two numbers jelo re multiplier dirfa this constant, but the adder dirfa negative 9. So this means dirfa our middle term. Go ka lebelela re ka shumisha 4 and 5. 4 times 5 get 20, but 4 plus 5 get 9. So re nyaka gore e the middle term, which is negative 9. So this means re tlo ba le minus 4 and minus 5 because negative 4 times negative 5 e re fa 20, and then negative 4 negative 5 di re fa negative 9. So re tlo shumisha this pairs and then ra shumisha the negative signs, and then from here ro ba le 2x squared. Re tlo replace this minus 9x ka these numbers. Re tlo ba le minus 4x minus 5x. O ka kgona bona re minus 4x minus 5x ile kana le 9x, so eno tshwana le ka se ra change selo. And then from here re tlo factorize by grouping because usually re na le a polynomial ile re na le 4 terms or factorize by grouping. Re tlo groupa the first 2 terms ra nyaka the highest common factor, and then ra groupa the last 2 terms ra nyaka the highest common factor. And then re groupa these numbers, it doesn't matter when I group by thing. We can groupa minus 4x, we can groupa 2x squared ile minus 5x, we groupa minus 4x ile 10. So it's all up to you. The order, it doesn't matter, for as long as ukabale a common factor for your first 2 terms. Now arnyage the highest common factor ya 2x squared and minus 4x. The highest common factor ratlo 2x, and then from here ratlo divide each term ka our common factor. Ratlo 2x squared divided by 2x. 2x squared divided by 2x ke x, and then minus 4x divided by 2x ke minus 2. And then now re feditse ka the first 2 terms. Now re tlo lebella the last 2 terms. Re tlo ntsha the highest common factor. The highest common factor in this case gona bona re ke 5. And then from here re tlo divide each term ka our common factor. Minus 5x divided by negative 5, so re tlo create x, and then 10 divided by negative 5 is negative 2. Now o ka kgona go lemoga something. O ka kgona bona re na le di brackets ja o tshwana. So always ge re factorize by grouping re expect re be le di brackets ja o tshwana always.
So ge kwa bona e ba le brackets tsa go swana, this means you are on the right track. And then from here re tlo tšea x minus 2 as a common factor. Kore what we are trying to do, re tlo tšea one bracket and then ra add this one, 2x and minus 5, and then this is our answer. Even this one, go ka lebella this one, ga rena a common factor. Re na le coefficient ya 6, but re na le 6x squared plus 13x minus 5. Ga rena a common factor. This means re tlo tšea this coefficient ya x squared, which is 6x, and then right times our constant, which is negative 5. Re include le this negative sign. So 6 times negative, it will fa negative 30. And then from here, re nyaka the factor pairs ya 30. Negative 30 divided by 1, it will fa negative 30. And then negative 30 divided by 2, it will fa negative 15. And then negative 30 divided by 3, it will fa negative 10. And then 4 is not a factor. Then re level 5, it will fa negative 6. And then ke di-factors ja negative 30 di village. And then as usual, from here re nyaka two numbers jalo re ga re di multiplier di re fa negative 30, but ge re di adder di re fa our middle term, which is positive 30. O ka lemoga gore re na le 2 and negative 15, but lemoga something, 2 times negative 15 it's negative 30, but 2 minus 15 ke negative 13. But ge o ka re minus 2 plus 15 you offer positive 13. So this means re tlo šomiša these factors, but re tlo beya negative for 2, and then for 15 ra beya positive. This means re tlo ba le 6x squared minus 2x plus 15x. Minus 2x plus 15x e re fa 13x, so it's only the same thing. And then from here re tlo group our first two terms, and then re group our last two terms. Ge re group our first two terms, the highest common factor o ka kgona bona gore ke 2x. And then from here re tlo divide 6x squared divide by 2x, and then e re fa 3x. And then minus 2x divided by 2x, e re fa negative 1. And then now re lebelela our last two terms. The highest common factor o ka kgona bona gore ke 5. So 15x divided by 5 e re fa 3x, and then negative 5 divided by 5 e re fa negative 1. So now re na le di brackets ja go tswana, and then always re expect gore re be le di brackets ja go tswana. Re na le 3x minus 1 and 3x minus 1. From here re tlo ba le 3x minus 1, re ngwala one bracket, and then ra tšea these numbers. It's like re tšea 3x minus 1 as a common factor. Ge re tšea 3x minus 1 as a common factor, ro šala ka 2x, and then ge re tšea 3x minus 1 as a common factor, ro šala ka 5. And then this is our answer. Re tlo dira the same thing because ga rena a common factor. 3x squared minus 2x minus 8 ga rena a common factor. Therefore re tlo tšea this coefficient ya x squared, and then re multiply ka our constant. So 3 times negative 8 it's negative 24. And then from here re tlo nyaka the factor pairs. Negative 24 divided by 1 ke negative 24, and then negative 24 divided by 2 ke negative 12,
and then negative 24 divided by 3 ke negative 8, negative 24 divided by 4 ke negative 6, and then ke factors tša 24 di feleletse. From here ro nyaka two numbers tša gore ga re di multiplier di re fa negative 24, but ge re di adder di re fa our middle term, di re fa negative 2. O ka kgona bona gore ke 4 and negative 6, because 4 times negative 6 ke negative 24, and then 4 minus 6 ke negative 2. So re tlo šomiša 4 and negative 6, and then from here ro ba le 3x squared, ra ba le minus 6x plus 4x minus 8, and then re tlo groupa our first two terms and then ra groupa our last two terms. And remember the order doesn't matter. We can groupa 3x squared by groupa le 4x because re tla ba re na le common factor ya x and x. And then from here re tlo ntsha our common factor 3x squared minus 6x, our common factor ke 3x, and then from here 3x squared divided by 3x ke x, and then minus 6x divided by 3x re fa negative 2, and then now re feditše ka our first two terms. Now ro lebelela our last two terms, 4x minus 8 common factor ka kgona bona gore ke 4, and then from here 4x divided by 4 ke x, and then negative 8 divided by 4 re fa negative 2, and then ka kgona bona re di brackets tša rena di a tswana, so re tlo ba le x minus 2 ra ba le 3x plus 4. Even this one o ka kgona bona gore ga rena a common factor, so re tlo dira the same thing. Re tlo tšea this one right times ka this one, so re tlo re 2 times negative 3 and then re fa negative 6, and then from here ra nyaka the factor pairs, negative 6 divided by 1 re fa negative 6, and then negative 6 divided by 2 ke negative 3, and then ke di factors tša negative 6 di feleletse. So ro nyaka two numbers tše le gore ga re di multiplier di re fa our constant negative 6, and then ge re di adder di re fa our middle term negative 5. O ka kgona bona gore ke 1 and negative 6, because 1 times negative 6 ke negative 6, and then 1 minus 6 ke negative 5. O ka se šomiše 2 and negative 3, because 2 times negative 3 ke minus 6, but 2 minus 3 e ka se fe minus 5. Le go ka ro change a sign wa re o bea negative, negative 2 times negative 3 e tlo go fa positive 6 and not negative 6, even though negative 2 and negative 3 do fa negative 5, but ga di fe negative 6 or di multiply, so re tlo šomiša 1 and negative 6, and then from here re tlo ba le minus 6x plus x, and then ra ba le minus 3. So re tlo groupa the first two terms and then ra groupa our last two terms. Re na le 2x as a common factor, and then from here ro ba le 2x squared divided by 2x, 2x squared divided by 2x re fa x, and then negative 6x divided by 2x re fa negative 3, and then lebelela this one re na le x minus 3. O ka kgona bona gore ga rena a common factor, but lemoga something, re tseba gore always re nyaka brackets tša rena di tshwana. Re na le x minus 3, so re expecta gore le bracket ya o latela e be x minus 3, but ga rena a common factor. Ge situation e in this way, this means o tlo tshwanela gore o tšee
1 as a common factor. Remember, x e no tshwana le 1 times x, and then negative 3 no tshwana le negative 3 times 1, so it's the same thing. And then from here ro tšea 1 as a common factor, and then re tlo šala ka x minus 3. Now di brackets tša rena di a tshwana, so re tlo ba le x minus 3 ra ba le 2x plus 1, and so this is our answer.